In the previous section, or the first section here, we learned about Pakistan's creation and the fall of Dhaka. Of course, the question of Dhaka is invariably linked with the question of language, actually. We could have given them their language, we did not. It was their language. So when you don't give anything that you deserve, or that's your birthright, in other words, it is called racist attitude. Racism is a very dangerous thing. The Prophet of Islam, in his last sermon at the Mount of Arafat, said that no one should be judged on the basis of one's color. Hamid's last novel, The Last White Man, is about racism, one of the most inimitable challenge to humanity and perhaps the so-called Western modernity. I will be bilingual later on. I think we can talk about a book written in English also in our language for the benefit of audience. The first part of my talk is about the background of the book, why Hamid has written a book on racism. While so much has been talked about racism, we are all victims of racism, ethnicity, and discrimination of different sorts. But this is a novel by a Pakistani novelist, actually. So who understands more than this than a Pakistani novelist, you see? Our own history is full of bigotry, discrimination, and all kinds of, ethno-cultural or geographic conflicts. We are a very troubled place. We are a very beautiful place at the same time. So we belong to a very beautiful place, but it's also a very troubled place, troubled in political sense. So why Hamid has written this novel? Interestingly, the novel is written in the context of pandemic, actually. You see, coronavirus. Racism is also like a pandemic. It's perhaps the worst kind of plague that history has ever faced. And there is no cure to it. We all have booster dose and all that. This coronavirus se hum suffer kar rahe hain, shayad uski koi ending hai. But racism is a kind of a virus, there is no ending to that, actually. It's very unfortunate, but that's what actually is the bitter reality. There's an Italian political philosopher, Giorgio Agamben. Uski ek book hai Homo Saucer, and he's very controversial. Usne ye kaha tha ki ye jo quarantine logon ko band kar rahe hain kamron ke andar, this is very inhuman. And he said Hitler did the same thing, actually. So Hitler is returning in the form of these strict conditions imposed by governments on people, to observe, to wear masks, and to take care of themselves. He said it's very unnatural, actually. So anything that you do unnaturally actually also becomes a kind of a racist attitude. Fitrat se dur hone ka matlab bhi racism hi hai. Because fitrat aapko racist na hone ki taraf leke jati hai, and somehow when we turn away from nature, we become actually racist. So he's a very controversial philosopher, and he invoked the wrath of the political establishment of Europe also recently, that it's very irrational, we need medicine, we need masks, we need ventilators and all that. So the novel is about pandemic, but of a different kind. A man wakes up in the morning and he finds that his skin's color has changed. He is no more white. He's the last white man. You see, so whiteness is leaving the world, which is a wishful thinking, actually. Because as long as there are white people, perhaps, this also makes me a kind of a racist, actually, saying that, as long as there are white people, there is no justice. Yes and no. If you see at Western political history, it is very racist, actually. But at the same time, there's a lot of, counter-narrative to racism in West also. We should also accept that. Both things, go side by side, And just like I quoted Prophet's sermon,
But practically we don't do that actually, unfortunately. We are so much divided in caste and clans, Punjabis hardly marries Pashtuns hardly marries Muhajirs or Sindhis. We have built so many walls actually. So racism is the biggest wall, perhaps the most difficult wall to penetrate through. So Hamid devised a good plan in the novel. His last novel, Exit West, was almost about that. So there is a man who gets up in the morning and he finds that he is no more white. He becomes panic. Just like you get coronavirus and you get panic. What is the next thing to do? You run to a doctor or to a medical aid. The person in the novel, his name is Anders. It's a Nordic name, North European, and we know the North European history from Vikings. They were very bloody culture also, very racist actually, and that's why Hamid has intentionally named his characters from Nordic culture. There are two characters, he and his girlfriend Ona, but that's later in the plot. So it's really a very unique novel in the sense, why I reviewed it for a newspaper and why I am here to talk about is that because I think the plot is good. There are two things in a novel. Now that's also for the literature students. Either a novel is an agenda, and if it's not an agenda, then it has a theme also. So what also happens sometimes in Pakistani novels is that agenda becomes dominant, and it looks like agenda is coming from somewhere else actually. They write more formulaic fiction, 9/11 plus, But theme is more important than the agenda. But George Orwell once said, there is not a single book which is free from political bias. कोई भी ऐसी सिंगल किताब नहीं जिसमें कोई सियासी तासुब ना हो, ये मुमकिन नहीं है. So politics and novel go together actually. We cannot separate them. Hamid is also doing this thing cleverly, but there's nothing new in that actually. So, but if you look at the plot of the novel, it's very much similar. If you are familiar with this very famous short story by Franz Kafka, Metamorphosis, जिसमें एक दिन एक आदमी उठता है और उसको पता चलता है कि उसकी बॉडी एक कॉकरोच में चेंज हो गई है. So you just have to focus on that element in the novel. Change. Of course, people change. People also change physically. We grow old, as he talked about it in the last decade of his life, perhaps. We're all dying, we know that. Even if you have perfect health, we are dying. Even if you have perfect health, you are still dying. You can't stop the process of attrition, actually. You can't stop that. So change, that's a very interesting metaphor in the novel. Change. What happens when you change? For the good or for the worst? Think. So it's like a mirror image कि आप सोचें कि जब आप change होते हैं तो क्या होता है. So people change for good. People also change or deteriorate for the bad. So there are so many people who shed their racist idea. Look at the Germans. They don't want to talk about Hitler. They suddenly become very apologetic actually. But they know that they have committed the crime against humanity. But they become suddenly very apologetic and all that, But what Jews are doing, what Israelis are doing in Palestine, they're hardly apologetic about it. उनको इस पे कोई माज़रताना उनका रवैया नहीं है कि we are killing people, see. So they don't think like that. So the Hamid's novels, I think if there is something in the novel really to talk about is this very idea of change, transformation, metamorphosis. So Pakistan is also kind of a state where there's plenty of metamorphosis actually. I think अगरचे के नावल में पाकिस्तान को मेंशन नहीं किया गया. ये उसके पिछले नावल में भी स्ट्रैटेजी थी कि उसने जो सिटी है उसको नेमलेस रखा है. Because racism कोई एक जगह का मसला तो नहीं है ना. ये तो हर जगह का मसला है. People are racist. The moment you land on an airport, you feel the difference actually. कि आप एयरपोर्ट पर उतरते तो आपको फील होना शुरू हो जाता है that you are alien actually, you're an outsider, and sometimes you are made to feel like that and you start behaving like an alien. So that's metamorphosis actually. तो एक चेंज आपके अंदर आना शुरू हो जाती है कि no, my skin color is different, my passport is different, I'm from a different country, I'm an Arab. Pakistanis have nothing to do with 9/11 actually. They were all Arabs actually. We are punished for that. We became the part of the war of terror in fact.
This is what actually racism does. So thinks that all Muslims are same. This kind of a idea which is very dangerous. So ناول کے کانٹیکس میں صرف پینڈیمک نہیں ہے, اور ایک بہت بڑا انسیڈنٹ جو ان سے کیپٹل ہل ہے وہ بھی ہے کہ جب جو وائٹ سپرمسٹ امریکنس تھے, دے ٹک اوور دا کیپٹل ہل. مطلب ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ ہمارے پارلیمنٹیرین لڑتے ہیں, لوگ اس کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں, بٹ امیرکنس ڈڈ دا سیم تھنگ ایکچولی. دا وائٹ سپرمسٹ امیرکنس ور ڈوئنگ دا سیم تھنگ ان فیکٹ. تو یہ بھی ایک طرح کا پینک ہے, یہ بھی پینڈیمک ہے. سو پینڈیمک, Hamid is saying, is a sort of a human attitude actually. When a pandemic strikes, you become panicked actually. اور اسٹیٹ وہاں پر انٹرفیئر کرتی ہے, جس کو بایو پالیٹکس کہتے ہیں, اور وہ کس طریقے سے مختلف طریقوں سے ڈسگائز ریلیجیس اور مورل طریقوں سے آپ کو کنٹرول کرتی ہے. تو جو فوچی ہے وہ ٹرمپ کو بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ وی نیڈ میڈیسن, وی نیڈ میڈیسن, وی نیڈ وینٹیلیٹر. دے آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈائٹ اینڈ مورل تھنگز ایکچولی. they're not talking about diet کہ we need good diet. اب good diet کیسے ہوگی جب ویسٹ اتنا پراسپرس ہے اور تھرڈ ورلڈ ہے وہ غریب ہے, تو پھر کیسے ایکولیٹی ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتی. So they're talking about medical and machines and importing the machines actually, ventilators etc. So Hamid's novel ڈسگائز طریقے سے اس پالیٹکس کو انگیج کر رہا ہے, کیونکہ ناول ایلیگری ہوتا ہے. اگر آپ سیدھی اسٹریٹ بات کریں گے, it will become a propaganda which is not good. So a novelist should not be a propagandist. He should try to rein in himself and جس کو کہتے ہیں نا showing and telling. You are telling so much but you are not showing everything. That simply means symbolic, So you are not telling everything but you are holding back information as much as you are giving information. تو ناول کا جو پلاٹ ہے بہت اسٹرائکنگ ہے اس حوالے سے. جو لوگ پوسٹ ماڈرنزم کو سمجھتے ہیں, انٹر ٹیکسچولیٹی جیسے الفاظ سے جن کو کچھ فیملیرٹی ہے, دے کین ریلیٹ اٹ ایکچولی ٹو دیٹ کہ وائی ہی از ایکچولی پلینگ اپون دس شارٹ اسٹوری بائی کافکا, یہ جو میٹامورفوسس کا ٹرانسفارمیشن کا آئیڈیا ہے. اینڈ سنس ہی از ناٹ مینشننگ پاکستان ان دا ناول, پاکستان صرف بیک گراؤنڈ میں اس کی ایکوز آ رہی ہیں آپ کو کہ ہی کمز فرام اے سوسائٹی جہاں پر یہ ایشوز ہیں, بٹ دیر از نو سوسائٹی ان دا ورلڈ ویئر یو ڈو ناٹ ہیو ڈسکریمنیشن. اور سو یہ جو ویسٹ کا اپنا ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ سیلف اسٹائل ریٹرک یا نیریٹو ہے کہ ایکولیٹی اور پروگرس صرف انہی کی باتیں ہیں, دس از آلسو کویسچنیبل, ہائیلی کویسچنیبل ایکچولی. سو آئی تھنک دیٹ by that very fact, the title The Last White Man is definitely sarcastic. It means that the world will never be free of the virus of the white man. Is a white man is like a virus actually. This is the same language actually which the white men have been using actually for the other, what you call otherization. So this is reorientalism, you are reversing the same thing actually. You're the last white man. So وہ جب کیریکٹر مارننگ صبح اٹھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اس کی اسکن براؤن ہوگی, وہ اپنے آپ کو مرر میں دیکھتا ہے, وہ پینک ہو جاتا ہے. He starts hating himself کہ وائٹ کے علاوہ اور کوئی کلر ہی نہیں ہو سکتا. There can be no other color that your skin wear actually, So اس کو نفرت اپنے آپ سے ہونے لگ جاتی ہے. He doesn't want to go out, and when he goes out he covers his head. And people also stares him. اب ٹاؤن کے اندر ایک پینک شروع ہو گئی ہے, ملیٹنٹس آ گئے ہیں, and they are killing the people who are turning into brown actually. This is actually the very modern situation, that how life becomes vulnerable. So I think it's a very good read in the sense that کہ ناول کا جو پلاٹ حامد کہتے ہیں اس میں ایک رومانٹک ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے. تو جو ریزسٹنس ہے ناول میں ہوتا ہے, لیکن یہ ایک لٹریری فیشن بھی ہے. یعنی ہر ناول میں مزاحمت کی بات ہوتی ہے, لیکن مزاحمت ایک طرح کا فیشن بھی بن گیا, وچ از آلسو ویری ڈینجرس آئیڈیا ایکچولی, بیکاز جب آپ مزاحمت کو سے فیسنیٹ ہوتے ہیں تو آپ ریئل فوکس سے بھی ہٹ جاتے ہیں. یہ ویسٹ میں بھی بہت زیادہ ہے. سو این جی اوز جو ہوتی ساری جینون نہیں ہوتی, زیادہ تر وہ بھی ایک فیشن ہوتا ہے. اسی طرح لٹریری فیشننگ بھی ہوتی ہے کہ آپ پیکج کیسا دیتے ہیں, آپ پیکج کیسا پریزنٹ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے بھی ناول میں یہ پیکجنگ بہت زیادہ ہے, بیکاز موسٹ آف اوور رائٹرز آر آلسو رائٹنگ فرام دا ویسٹرن اسٹانس, وچ از آلسو ویری ڈینجرس ان فیکٹ. وائلنس تو پاکستان میں ہو رہا ہے, لیکن جب آپ اس کو خود دیکھیں تو پھر دیٹ از ویری انلیس کہ وہ جو ویسٹرن میڈیا از شوئنگ یو دا وائلنس. So at the heart of the novel, جو ناول کا protagonist ہے, he has a girlfriend also, and she is nursing her ailing mother. اس کا کریکٹر بہت انٹرسٹنگ ہے, because that woman is a racist. اس کو لگتا ہے ہمارا ٹرائب ختم ہو رہا ہے. وہ جو جین پول کا ایک کانسیپٹ ہے
जीन पूल का जो कॉन्सेप्ट है. So the first human being on the earth, was he white or black or what? तो एचबे जो नाइजीरिया का नॉवलिस्ट, उसका एक बड़ा वेल नोन नावल है थिंग्स फॉल अपार्ट. बारक ओबामा कहता था कि ये मेरा फेवरेट नावल है, लेकिन उसने अफ्रीकन्स और ब्लैक अफ्रीकन्स के लिए कुछ भी नहीं किया. Barack Obama used to say कि things fall apart जो कि ब्लैक राइटर का नावल है, but he did nothing. जेरेमी कोर्बिन कहता है कि things fall apart मेरा फेवरेट नावल है, और उसने ये वादा किया था कि अगर लेबर पार्टी आती है इंग्लैंड में तो हम फिर जलियांवाला बाग पे माफ़ी मांगेंगे. But they couldn't win elections. Jeremy Corbyn lost. So we see that कि politicians do not like political fiction. They like politics actually. So Hamid is telling something extraordinary. इसमें कोई एजेंडा भी नज़र आ रहा है नावल के अंदर, क्योंकि नावल की एंडिंग बड़ी दिलचस्प है कि फाइनली he is the last white man. His father also dies, and he is left with no option actually but to survive. So in the end of the novel, we see that Hamid is telling us that look, racism is not going to go anywhere. You see, it is something that you can only individually deal with. So you can't convince everybody not to be a racist. That is not something you can achieve, in fact, So, since I talked about the Prophet, let's wind up here. That we have to think that why the Prophet Islam actually freed slaves, and specifically Bilal. He was a black slave also, slavery. So it's a cliched thing to say that slavery mental hoti hai. Yes, hoti hai, definitely. No doubt about that, So if you look at your skin, and if your skin makes you hate, if your skin makes you hateful of yourself, I think, then I think that we are less than humans. This is a lesson coming from the novel. Okay, don't hate, it's just because that you are not white, and don't consider yourself subhuman just because that you are black or brown or any other color. Thank you very much. वालेकुम सलाम. बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया नावल को. थैंक यू. दो सवाल है मेरे कि क्या ये नावल खुद एक तरह से रेसिज्म को प्रमोट नहीं कर रहा कि ये वाइट मैन के खिलाफ है, मतलब वो लास्ट वाइट मैन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब वो भी तो एक तरह से रेसिज्म को प्रमोट कर रहा है कि वो एक स्पीशीज को खत्म करने की बात कर रहा है, इस तरह एक कंसेप्ट डाल रहा है उनके दिमाग में. और दूसरी बात ये सर कि अगर वेस्ट में हम ज़्यादातर यही सोचते हैं कि वेस्ट में रेसिज्म ज़्यादा है, तो साथ ही आप ये बात करते हैं कि वेस्ट बड़ा प्रोस्पेरियस है, तो फिर अगर वहाँ पर खुशहाली है तो फिर ये रेसिज्म तो अच्छा हुआ, या फिर हमारे यहाँ कुछ और तरह का रेसिज्म है तो हमें बदहाली की तरफ ले जा रहा है, उनका रेसिज्म उन्हें खुशहाली की तरफ ले जा रहा है. ये थोड़ी सी कहानी समझा. No, I didn't say that. Perhaps this is what you understood, which is okay. It's just like the colonial thing, carrot and stick, So the West also gives you rules, but they also violate the rules. You see? So I think racism is not, I think Hamid is telling rather contrary what you have understood. He is telling that racism is a kind of a historical problem. It's not something that you should confine to one civilization or another. We know that, but I think that this is perhaps is a little tricky in the novel. If you read the whole text, then you will perhaps change your opinion, that it's not something that the writer is intending. शायद उसकी intention ऐसी नहीं है. I think that it says that sometimes, because I don't want to use this expression third world, but it's a pejorative term. But when you have a history of deprivation, you think like that actually, which is also a very wrong way of thinking, I think. I hope I answered the questions. Assalamu alaikum, sir. Thank you for your precious time. I think my voice is not clear. Sir, you have said that resistance has become a fashion in this world. I would differ. Resistance comes out when there is memo of tyranny, oppression and exploitation. Resistance arises in order to call the world, to call a society, to give them a message, to send them a message
that we are being oppressed, exploited. How can writers say, according to your words, that resistance is efficient? How it's efficient? All right, let me say something. When you say tyranny and oppression, when was there a human age or era or age jab jab tyranny or oppression nahi tha? Can you name one such? कि जब tyranny nahi thi, oppression nahi tha? It's a timeless thing, in fact. When I will say that resistance has become a fashion, I am talking about a certain particular context actually. Because I'm talking about novel, and much of the novel that is coming now from the former colonies actually, like Pakistan was a former colony, and many writers who are writing in English, ye disadvantage hai. I think that's why sometimes the message gets blurred, you know. एक disadvantage है. तो fashioning से मुराद वो नहीं है, मेरे ख्याल आपने fashioning का word literal sense में ले लिया है. You see, उस sense में नहीं था. I was talking about literary fashioning in a more metaphorical sense, that कि एक तरह का formula बन जाता है ना, मज़ामत, जैसे everybody thinks कि मार्क्सिस्ट होना कितना अच्छा है, लिबरल होना कितना अच्छा है. इसका मतलब दूसरा है कि कंजर्वेटिव होना बहुत बुरा है, जो कि बहुत ही गलत एक व्यू है. तो कंजर्वेटिज्म की भी बहुत वैल्यू है. तो आई थिंक उस सेंस में नहीं है ये जिस तरह से आपने कंसीव किया. जी सर, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम. सर मेरा क्वेश्चन रेसिज्म पे जिस तरह भाई ने भी बात की, क्वेश्चन क्या है, यानी रेसिज्म जिस तरह एनार्की को हम एक नेगेटिव टर्म में लेते हैं, एनार्की हम कहते हैं कि दी एब्सेंस ऑफ रूल, तो इन अ सेंस इस तरह नहीं है, एनार्की भी एक पॉजिटिव टर्म है जिसको हम तफसील में जब पढ़ते हैं. कैसे पॉजिटिव टर्म? पॉजिटिव टर्म इस तरह है कि यानी हम देखते हैं कि पूरा मुआशरा अगर सही असूलों के तहत चल रहा हो, तो यानी एनार्किस्ट जो है वो बिलीव रखते हैं कि ऐसे मुआशरे में फिर जो यानी किसी को गवर्न करना या एक जो है हम कहते हैं कि एक सब्जेक्ट है और एक रूलर है, तो ये ताल्लुक नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारा मुआशरा कुछ असूलों के तहत चल रहा है और वो असूल जो है वो ह्यूमैनिटी पर बेस करते हैं या बहरहाल जो उसका बुनियादी असूल है. इस तरह अगर हम रेस की तरफ आएँ तो रेसिज्म को हम नेगेटिव टर्म ही कंसिडर करते हैं, या इसके जो बेसिक्स हैं इसे इटोमोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, जो इसका ओरिजिन है इस रेसिज्म का, ये भी इन अ सेंस इस तरह है कि एक टर्मिनोलॉजी है ना, इसके नेगेटिव या पॉजिटिव वो नहीं है, बैकग्राउंड इसके नहीं है. So what is the question? क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन मेरा मतलब ये है कि अगर रेसिज्म को शौक है मुझे बोलने का, एक सेकंड. नहीं आप बोलते रहे, लेकिन क्वेश्चन तो पता चले ना क्या है. फॉर एग्जांपल हम रेसिज्म को लेते हैं तो एक रेस होती है या एक हम कहते हैं एथनिसिटी होती है, तो उसको अगर हम पॉजिटिव सेंस में रिप्रेजेंट करें, या हम देखते हैं कि जब हिंदुस्तान तकसीम हो रहा था तो अब इस तरह भी हो सकता था कि हमने उसको मुस्लिम हिंदू का मसला बना दिया, और मुस्लिम हिंदू का मसला बना के हमने उसको इतना जहर हमने गोल दिया जहनों में कि अभी तक वो मतलब मौजूद है. अब अगर हम रेसिज्म की बुनियाद पे इसका फैसला करते हैं कि या हम एथनिसिटी की तरफ आके एथनिसिटी की बुनियाद पे इनका फैसला करते हैं, तो क्या बेहतर था कि जो स्पेसिफिक एथनिसिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे उनको आज़ादी दी जाती और उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाती उनके असूलों के मुताबिक. तो इसी तरह रेसिज्म का मेरा असर यह है कि रेसिज्म को हम पॉजिटिव सेंस में भी ले सकते हैं या Well, I am trying to, but I am not getting it actually. असल में उसका जो बैकग्राउंड है ना, एक तो पहले since he is from political science, which is fine. हाँ, तो उसने जो एनार्किज्म की डेफिनेशन की बात की, तो ज़ाहिर खुद ये जो खुद अपने आप को एनार्किस्ट कहते हैं, हमारे यहाँ जैसे आम मानों में एनार्की इस्तेमाल होता है तो उस तरह नहीं कहते, बल्कि कहते हैं सोसाइटी की जो एक नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन है उसी को कंटिन्यू करवाया जाए तो सोसाइटी सीख जाती है ऑर्गेनाइज कर. अब इन्होंने कहा नार्किज्म जैसे बज़ाहिर नेगेटिव वर्ड है, लेकिन उसकी अगर थ्योरी पढ़ें या जो खुद नाकिस हैं वो उसके मुस्बत पहलू हाईलाइट करते हैं. अब रेसिज्म में मेरा ख्याल ये है कि जो उसकी मुस्बत पहलू की ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो बेसिकली वो है जिसको हमारे यहाँ हम उसको शनाख्त से जोड़ते हैं जी जी. कि जैसे मुख्तलिफ अगर कोई पठान है, हाँ,
تو لیکن ریسزم کا جو ورڈ انگریزی میں استعمال ہوتا ہے اس کی کوئی ایسی ڈائمینشن نہیں ہے کہ جس کو ہم مثبت کہہ سکیں. ویسے بھی اگر آپ کے بیس پہ یو مے بی رائٹ کہ انارکی اور انارکسسٹ ویوز ایتھیسٹ بھی ویسے وہ یہی کلیم کرتے ہیں. ایگنوسٹکس بھی اسی قسم کا ان کا پوائنٹ آف ویو پھر ہوتا ہے. جو ایتھیسٹ ہیں جو ملحدانہ خیالات رکھتے ہیں وہ بھی پھر ان کی بھی لائن یہی ہوتی ہے کہ وائی شوڈ وی بلیو ان گاڈ, کہ ہمارا بھی تو ایک نیچرل ہے نا کہ ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں. تو اسی طرح سے ناقص بھی یہ کلیم کر سکتا ہے کہ وائی شوڈ بلیو ان سم تھنگ ناٹ. ویسے اس کی انٹرسٹنگ کوشچن سائڈ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اب فیوچر کو ڈارک ٹرمز میں دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں بنسبت برائٹ کے, جس کو ہم کہتے ہیں ڈسٹوپیا. اور جو ماڈرن ناول ہے خاص طور پر وہ ڈسٹوپین فکشن ہے, یہ بھی ہے, اس کے اندر بھی یہی ہے. اٹس سم تھنگ لائک دیٹ کہ وی آر ڈسلوینڈ ود دی آئیڈیا آف آرڈر. ایکچولی دیر از نو آرڈر اینی مور, اینڈ سو دیٹس وائی وی آر سم اور رومانسنگ ود دی آئیڈیا آف ڈس آرڈر اینڈ انارکی, ڈس انٹیگریشن, فریگمنٹیشن اینڈ بلا بلا بلا. اسی میں مجھے وہ دلچسپ بات یاد آ گئی, تارڑ صاحب نے کسی جگہ پہ لکھا ہے نا کہ کوئی پتہ نہیں 6000 5000 4000 سال پرانی تہذیب سے کتبہ یا ایک کلے ٹیبلٹ ملی, تو اس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا جب اس کو ڈسائفر کیا کہ آج کی نسل بڑی خراب ہو گئی. یہ تو گریکس بھی کہتے تھے کہ جو بچے میں والدین کی بات نہیں سنتے ہیں, give them a shut up call actually. So thank you.